La charla de hoy se trata del tratamiento de primera línea de cáncer de cérvix. Como os dije ayer, si me queréis parar en cualquier momento, estupendamente, o sea, sin problema. Vale, ¿qué sabemos del cáncer de cérvix? Del cáncer de cérvix sabemos que sigue siendo un problema de salud global. Se siguen diagnosticando más de 58.000 casos al año y siguen muriendo muchas mujeres por cáncer de cérvix. Y esto siempre lo digo, realmente es una vergüenza para el sistema sanitario porque el cáncer de cérvix es una enfermedad que se puede prevenir. Simplemente haciendo citologías y test de HPV podemos evitar que las mujeres sufran de esta enfermedad. Cuando diagnosticamos el cáncer de cérvix, si es en estadios iniciales, la gran mayoría de ellas se pueden curar. Cuando estamos en cánceres localmente avanzados, a pesar de las terapias nuevas que tenemos, todavía siguen muriendo muchas mujeres porque siguen recayendo. Y el principal problema que tenemos ahora es cuando diagnosticamos a las pacientes en estadios 4. La supervivencia sigue siendo pobre, pero vamos a ver cómo lo hemos podido mejorar en los últimos años. El pasado, aproximadamente hace una década, en el año 2014, publicamos con el GOG, liderado por Kriste Wari y Brad Monk, y yo tuve el privilegio de ser la única europea que participó en este estudio. Hicimos el estudio GOG 240. En este estudio lo que se demostró es que la adición de bevacizumab al régimen de platino con carboplatino, Taxol, mejoraba la supervivencia de nuestras pacientes. Pero quiero que mantengáis esta figura en la mente. Con este esquema, que fue capaz de superar los 12 meses, que era el boundary que nosotros teníamos en supervivencia global, menos del 40% de las pacientes estaban vivas a los 2 años. Esta es la cifra que nosotros tenemos que combatir. ¿Y cómo lo hemos mejorado? ¿Qué tenemos en estos momentos? Este es el presente. Lo que hemos hecho es tratar de incorporar la inmunoterapia. Sabemos que los inhibidores de checkpoint han cambiado radicalmente el tratamiento de muchos tumores sólidos y el cáncer de cérvix no podría ser diferente. Aparte, el cáncer de cérvix tiene un strong rationale para desarrollar inmunoterapia. Uno, que está producido por un virus, que es el HPV. Otro, que tiene lo que decimos un microenvironment que es privilegiado para desarrollar la inmunoterapia, porque existe una alta expresión de PD-L1, sobre todo en las pacientes que tienen carcinomas escamosos, y luego que el cáncer de cérvix tiene una alta TMB, Tumor Mutation Burden, debido a que está producido por un cáncer. Entonces, con todo ello, lo que hicimos es empezar a hacer diferentes fases 1 con diferentes checkpoints y todos demostraron un porcentaje de respuestas en torno al 14%. Pero el estudio Keynote 158 fue el que marcó un punto de inflexión, porque lo que mostró es que las pacientes cuyos tumores eran PD-L1 negative, como veis en la diapositiva, no había respuesta. Y esto lo que hizo es que la FDA aprobara la indicación de pembrolizumab para las pacientes cuyos tumores tenían que ser PD-L1 positive determinado por CPS. A partir de aquí empezamos a desarrollar estudios fase 3. Uno de ellos, el más importante, fue el Keynote 826, que ha cambiado la práctica clínica. Aquí lo que hacíamos era pacientes con cáncer de cérvix metastásico o recurrente que no habían recibido tratamiento sistémico para la recurrencia, se randomizaba a 2 esquemas. Bien paclitaxel, cisplatino o carboplatino. El platino era a la decisión del investigador, más menos bevacizumab. Ahora revisaremos este concepto. Y era el mismo régimen y se añadía pembrolizumab. Importante que los factores de estratificación incluía la expresión de PD-L1 del tumor. Entonces, ¿qué vimos? Que el estudio fue claramente positivo. Estos son los datos de supervivencia y final, tanto de PFS como de Overall Survival, publicados por Dr. Monk en el JCO hace 2 años. Y como veis, la adición de pembrolizumab mejora tanto la supervivencia libre de progresión como la supervivencia global. Pero os decía anteriormente que con el GOG 240, menos del 40% de las pacientes estaban vivas a los 2 años. Mirar ahora cómo con este régimen más del 50% de las pacientes están vivas. La adición de pembrolizumab disminuye el riesgo de muerte en un 40%. Esto es en la población CPS positive, pero lo más interesante es que en toda la población
el estudio sigue siendo positivo para supervivencia libre de progresión y para supervivencia global, con una hazard ratio de 0,63 para la supervivencia global. Pero ¿qué pasó desde el punto de vista regulatorio? Cuando nos vamos al forest plot y vemos cuáles son los subgrupos que se benefician y vemos los resultados acorde al estatus de PD-L1, vemos que el grupo de pacientes cuyos tumores eran negativos, que os recuerdo que era solamente un 11% de las pacientes, estas pacientes parece que no se benefician de la adición de pembrolizumab, y esto llevó a las agencias regulatorias a aprobarlo, ahora lo veremos, solamente en pacientes cuyos tumores eran CPS positive. Habíamos dicho que en el regímenes, en los dos, en el experimental y el estándar, la adición del bevacizumab era criterio del investigador. Entonces, lo que vimos es que había un 37% de pacientes que no recibían bevacizumab, bien porque no estaba aprobado en la región, o bien porque el investigador decidía que la paciente no era candidata o porque había una contraindicación para el bevacizumab. Entonces, cuando se analizaron los resultados acorde al uso o no de bevacizumab, lo veis aquí, las pacientes que recibían bevacizumab realmente tenían mejores resultados que las que no, con una media de overall survival de 37,6. Esto no se había visto nunca en pacientes con cáncer de cérvix metastásico. Entonces, todo ello llevó a los que decía antes a la aprobación por la EMA y por la FDA como primera línea de tratamiento, pero solo para las pacientes que tenían tumores PD-L1 positive. Muy bien, ¿qué más tenemos? Tenemos el estudio BIT-CC, que estaba liderado por Heiko, por nosotros, pero que fue un estudio que participaron tanto GOG como todo grupos cooperativo Dengo y como los japoneses. Nosotros, cuando diseñamos en este estudio, lo que pensamos es que el régimen de comparator, el tratamiento estándar, tenía que ser el GOG 240, porque el papel de bevacizumab en el cáncer de cérvix metastásico era crucial. Entonces, todas las pacientes recibían bevacizumab con cisplatino o carboplatino y paclitaxel, y el brazo experimental era el mismo más atezolizumab. ¿Y cuál era una cosa importante respecto al Keynote 856? Que nosotros incluíamos a todas las pacientes irrespective del estatus de PD-L1. Nuestros factores de estratificación era la histología. ¿Por qué la histología? Porque sabemos que existe una correlación entre la expresión de PD-L1 y los tumores escamosos. Y si las pacientes habían recibido previamente o no quimioterapia concomitante con la radio y si habían recibido cisplatino o carboplatino. El estudio tenía un dual primary endpoint, que era PFS y overall survival. ¿Y qué vimos con el estudio? Pues que el estudio fue positivo para supervivencia libre de progresión, como veis, con un hazard ratio de 0,62, o sea, una disminución de aproximadamente el 40% en el riesgo de recurrencia, y la media de supervivencia global, de libre de progresión, fue de 13,7 comparado con 10,4. Pero en cáncer de cérvix metastásico lo más importante siempre es la supervivencia global. Para supervivencia global también el estudio fue positivo, con un hazard ratio de 0,68 y una reducción del riesgo de muerte del 32. Pero os quiero decir algo, esto es la supervivencia global interina. Esto es un interim análisis con un seguimiento de 32,9 meses. Todavía la supervivencia final no la hemos publicado porque no tenemos los datos, esperamos publicarlo el año que viene. Aún así, mirar que la mediana de supervivencia global es de 32 meses. No dista mucho de la supervivencia final del Keynote 826, que fue de 37 meses en las pacientes que recibieron bevacizumab. Vale, entonces, ¿qué vimos? Que todas las pacientes en el forest plot se beneficiaban de ello. ¿Pero qué pasó con esto? Que la pregunta era pero no sabemos si se benefician las pacientes que son CPS positive o CPS negative. Entonces, lo que hicimos fue un post-hoc análisis, que lo presentamos el año pasado en ESMO-GINE. Entonces, cogimos todas las muestras de tumor que estaban disponibles e hicimos la determinación de PD-L1 en esas muestras. Cosas importantes, claro, esto fue un estudio post-hoc y retrospectivo, solamente fuimos capaces de recoger el 76% de las muestras. Pero ¿cuáles son las cosas que llamaban la atención? Antes os he dicho que solamente un 11% de las pacientes en el Keynote eran CPS negative, pero aquí fijaros que tenemos un 20 y un 25% de pacientes que son CPS negative. ¿Por qué puede ser esto? Fundamentalmente, yo creo, por
el tiempo transcurrido desde la obtención de la muestra hasta que hicimos la tinción para CPS. Pero lo más interesante es que nosotros demostramos que la adición de atezolizumab al régimen estándar era superior, era beneficioso independientemente de la expresión de PD-L1, en PD-L1 positive y en PD-L1 negative. Y lo mismo nos pasó para la supervivencia global. Vimos beneficio en los dos grupos de pacientes. Entonces, en Europa no conseguimos la aprobación, pero gracias a GOG y a nuestros compañeros fue listado en las NCCN. Ellos dicen que para PD-L1 positive lo preferente es pembrolizumab, pero si la paciente no expresa o no se puede determinar, existe la opción de que reciban tratamiento con cisplatino, taxano, bevacizumab y atezolizumab, con lo cual todas las pacientes se pueden beneficiar de recibir inmunoterapia. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Hemos hablado de inmunoterapia de forma única con checkpoint inhibitor. Otra opción es hacer lo que se llama un dual checkpoint blockade, que es con anti-CTLA-4 y anti-PD-1. Esto lo analizamos en el estudio CheckMate 358, que combinábamos nivolumab con ipilimumab, y lo más interesante es cuando mirábamos las pacientes que recibían el tratamiento en primera línea, pacientes que no habían recibido tratamiento sistémico, el porcentaje de respuesta era en torno al 40%. Esto, bueno, la compañía decidió no seguir avanzando con el desarrollo de ipinivo, pero en cambio con esta misma combinación tenemos este anticuerpo biespecífico desarrollado por China, que es el cadonilimab, que combina un anti-CTLA-4 y un anti-PD-1. En el estudio preliminar demostró un 33% de respuestas y lo que hicieron es pasar un fase 3. Esto es un fase 3 que se ha hecho solo en China, entonces en primera línea se compara cisplatino, taxol, bevacizumab, más menos bevacizumab, con el mismo régimen de quimioterapia más cadonilimab. Y continúa con cadonilimab más bevacizumab. El estudio fue positivo, como veis aquí, en supervivencia libre de progresión, un hazard ratio de 0.62. Si os acordáis, muy parecido a lo que hemos visto en el BIT-CC, que era un hazard ratio de 0.62, y en overall survival un hazard ratio de 0.64. Pero ¿qué ocurre? Que es que el régimen comparador ya no es el estándar porque no tiene inmunoterapia. Entonces sabemos que un biespecífico es superior a un brazo sin inmunoterapia, pero la pregunta es si un biespecífico es superior a un brazo con un inmunocheckpoint inhibitor. Esta pregunta no se puede suspender, pero el fármaco está aprobado en China. Y se benefician, importante, todos los subgrupos independientemente de si tienen expresión o no de PD-L1. La siguiente pregunta era si podíamos reemplazar los platino y tratar a las pacientes sin platino. ¿En qué se basa esta idea? Esta idea se basa en este estudio también hecho en China, que se publicó en el JCO en mayo del año pasado, que ellos combinaban el camrelizumab, que es un anti-PD-1, con famitinib, que es un inhibidor de tirosinquinasa de VEGF y VEGFR. Entonces, como veis, hacían 3 brazos, uno que era la combinación de camrelizumab plus famitinib, con un porcentaje de respuestas de 42%, y aquí veis la mediana de supervivencia libre de progresión de 8 meses. Luego teníamos solamente el anti-PD-1 con un 22% y luego la quimioterapia clásica, que era un 14,3%. Con estos resultados, ¿qué hicieron? Se lanzaron a un fase 3 que se presentó este año en ESMO y comparaban camrelizumab con famitinib versus la quimioterapia con bevacizumab. Otra vez, el brazo comparador es un brazo que ya no se considera el estándar porque no tiene inmunoterapia, con lo cual, a pesar de que el estudio es positivo, bueno, esto lo voy a pasar, no, el estudio es positivo en supervivencia libre de progresión, ¿vale? Con hazard ratio de 0,68 y 0,62 y es positivo en supervivencia global. En Europa y en Estados Unidos no va a ningún sitio porque el brazo comparador es un brazo que ya no se considera el estándar. Con lo cual, el sustituir el platino por una combinación de un anti-PD-1 y un anti-VEGF, con este diseño del estudio no se puede considerar tratamiento estándar. ¿Y cuál es el futuro? Pues el futuro es, como hablamos ayer, son los anticuerpos conjugados. ¿Qué sabemos de anticuerpos conjugados en primera línea? Esto ya lo sabéis, no lo voy a explicar. Tenemos toda esta lista de anticuerpos, pero en cáncer de cervix tenemos aprobados el tisotumab vedotin,
tenemos el TDXD, que lo hablábamos ayer como tumor agnóstico en los 3+, y tenemos los anti-TROP2. Vamos a empezar por tisotumab vedotin, que sabéis que tuvo la aprobación primero en la FDA por un fase 2, pero finalmente tiene la aprobación en Europa y en Estados Unidos por este estudio fase 3, que lo que hacía en pacientes que habían progresado al tratamiento de platino, comparaba tisotumab vedotin con el tratamiento de quimioterapia estándar. El primary endpoint era overall survival, siempre tiene que ser overall survival en un cáncer de cervix metastásico en progresión a platino. Importante, aproximadamente un 30% de las pacientes habían recibido inmunoterapia. ¿Por qué es importante? Porque ahora lo consideramos la primera línea de tratamiento. Las pacientes lo reciben o bien en locally advanced por el Keynote 18 o bien por el Keynote 286 o el BITSESI. ¿Y qué vimos? Pues que el estudio era positivo para supervivencia global, con un hazard ratio de 0.7, disminuye el riesgo de muerte en un 30% y también en supervivencia libre de progresión. Esto ha llevado a la aprobación de este régimen. Pero lo más interesante es también este estudio donde se empieza a combinar el tisotumab vedotin con carboplatino, con pembrolizumab en primera línea. Y este año en SGO veréis los resultados a largo plazo y además se presentarán los datos de la combinación de TB más carbo más pembro más menos beva. Vale, los datos serán bastante interesantes. Aquí lo veis, si combinamos TB más carbo, el porcentaje de respuesta es de un 54%, con pembro en primera línea es de un 40%. Es decir, que son regímenes que realmente desde el punto de vista de respuestas en primera línea son bastante efectivos. ¿Y qué tenemos? Los anticuerpos frente a TROP2, sobre todo el SASI-TMT, que es el que está en mayor desarrollo. Hay que decir que los datos que tenemos de SASI-TMT ahora mismo proceden de estudios realizados en China. Entonces, tenemos este estudio que es en pacientes que han progresado a primera línea de tratamiento. Se presentó en ESMO de este año. Las pacientes reciben SASI-TMT, 4 miligramos kilo cada 2 semanas. Importante, la gran mayoría de pacientes habían recibido inmunoterapia y bevacizumab. ¿Y qué es lo que nos demuestran? Que el porcentaje de respuesta es de aproximadamente un 24%. Y de aquí, ¿qué hemos hecho? Hemos saltado a este estudio, que ya está terminado el reclutamiento y se presentarán en breve los datos, que lo que se hace es las pacientes que han progresado a primera línea y han recibido inmunoterapia, esto es muy importante, se randomizan a SASI-TMT o a quimioterapia. Ya está finalizado el reclutamiento o a punto, con lo cual yo creo que el año que viene tendremos los datos. Y otra combinación muy interesante, que esto se presentó en ESMO del año pasado, el número de pacientes es muy pequeñito, son 38 pacientes, que es la combinación de SASI-TMT con pembrolizumab en pacientes con cáncer recurrente después del platino. ¿Y qué es lo que vimos? Que el porcentaje de respuesta era de un 50% y estas respuestas se mantenían independientemente del estatus de PD-L1, de si habían recibido o no bevacizumab y del número de líneas previas. ¿Y qué se ha hecho con esto? Pues con esto se ha saltado a la primera línea de tratamiento, que es el Trofus 036. Las pacientes reciben la combinación estándar, platino, taxol, pembrolizumab más menos bevacizumab, y si no han progresado en el mantenimiento, se randomizan a SASI-pembro o solamente a pembrolizumab. Con lo cual realmente parece que estamos cambiando un poco la historia natural del cáncer de cervix metastásico recurrente y las conclusiones son que en el año 2014 cambiamos el Standard of Care con el GOG 240, que una década más tarde la incorporación de la inmunoterapia también ha cambiado el pronóstico de estas pacientes. Ahora tenemos que más de aproximadamente el 60% de las pacientes están vivas a los 2 años. Los anticuerpos conjugados esperamos que sigan cambiando este pronóstico porque ahora lo estamos incorporando en la primera línea, con lo cual yo creo que podemos tener un poquito de esperanza para las pacientes que sufren de cáncer de cervix recurrente o metastásico. Muchas gracias por la atención. Good afternoon again. Thank you again for your kind invitation. So, Anna has stressed very well what is the role of immunotherapy in the setting of advanced and metastatic disease. I just want to underline what we discussed this morning during the symposium. I'm totally stressed by cervical cancer patients. I think
This is the worst tumor we treat in our clinical practice. These patients are younger, they often have small kids, and the tumor is very painful and highly symptomatic. We were able to provide a kind of chronicization for ovarian cancer, endometrial cancer, but for cervical cancer, after we fail the prior line of therapy, the median overall survival is very low. For several years, as in many tumors, the treatment of cervical cancer has been correlated to the stage of disease. For stage 1 tumor, we still have surgery as an option. Surgery now has been a little modified. Outside clinical trial, we offer laparotomic surgery. Outside the lymphadenectomy, now we offer sentinel lymph node, at least for tumor up to 2 centimeters. For locally advanced disease, since more than 25 years, we had concurrent chemoradiation. And for advanced disease, for about, as Anna said, 10 years, we have carboplatin paclitaxel with the addition of bevacizumab in the patient without contraindication to bevacizumab, which represent up to 60% of our population. Still, we have 40% of patients that cannot receive bevacizumab. But after platinum failure, whichever drug you use, whatever, the response rate is 5 to 6%, and the median overall survival is 8 months. This was the scenario until 5 years ago. What did happen? Immunotherapy. Anna already reported the advantage of immunotherapy in later line as a single agent. The benefit of immunotherapy in comparison with chemotherapy, that gave the approval to Europe. And when one drug works, it's obvious that you have to anticipate as much as possible the possibility. And this is what Anna showed you we do in 8 to 6, significant advantage in PFS and OS. But I want to underline one point, which is very important for the discussion we will have in a few minutes. Look at the median overall survival in this trial, 28 months, in a population that can receive bevacizumab and as a PD-L1 positive and can receive immunotherapy. And then Anna arrived and bring with atezolizumab and bevacizumab from 28 to 32. But this is what we are talking about now. The median overall survival when a tumor recurs is between 2 years and a half and less than 3 years. This means that we can do something more for our patient. What we can do more? We are explored the bispecific. This is something, we have this data in the Asiatic population. In my experience, bispecific are very toxic, not that easy to manage. But it's something that we are exploring. Or if we want to break the seal of the treatment of endometrial cancer, we have to use immunotherapy where we can cure our patient. And this brings us to the treatment of locally advanced disease. The incidence of locally advanced disease is very different from country to country and reflect the implementation of preventive strategy. We have not to forget that for cervical cancer, we have primary prevention, which is represented by HPV vaccination, but we have also secondary prevention, which is represented by pap smear and HPV test. So in the country like Europe, where we do have primary and secondary prevention for our patient, the incidence of a tumor in the setting of locally advanced disease is about 25%. In countries where there is no screening or vaccination,
the incidence of tumor in a locally advanced disease setting is up to 100%. And the second consideration when you look at this table is how heterogeneous, how broad is the definition of locally advanced disease, moving from tumor that are 1B3, bigger than 4 centimeter, but uterine confined, to 4A, that means tumor infiltrating vagina and rectum. Since more than 25 years, concurrent chemoradiation is the standard of care after the publication of 5 trials reporting, this is important to keep in mind, a 6 months increase in overall survival and 8-month increase in progression-free survival when we combine cisplatin to radiotherapy. And this is the new standard of care. And we try to overcome this standard of care combining systemic chemo with chemoradiation. You know, this is the 2 trials that try to avoid chemoradiation, substituting with the neoadjuvant chemotherapy plus surgery. No way. This is something that does not work. Chemoradiation remains the standard of care in this population. And we try to combine with systemic chemo to try to ameliorate the outcome. And this is a meta-analysis of a huge number of trials combining systemic chemo with chemoradiation that failed to demonstrate a benefit. They just only increase toxicity. And I want to underline one important point, that some of these trials were prematurely interrupted because of ethical reason, because induction chemotherapy suscitate chemo-resistant clones that transform in radio-resistant clones. And some of these trials were closed prematurely because the outcome of the patient was worse than when you treated only with chemoradiation. In this scenario, the only great advantage, I will not take time because there is my colleagues that will speak about that, is how big are the steps forward with the modern radiotherapy. And what you have to keep in mind is that modern radiotherapy in stage 2B provide about 80% 5-year overall survival. Remember this number. In this scenario, and probably even better with Embrace 2, but someone will speak about that. In this scenario, in the last 3 years, we have 2 trials, different strategy. The 2 trials are not overlapping. I will spend a big time to explain the difference. This is the Interlace trial. The trial randomized 500 patients. The patients were randomized to receive induction chemotherapy. That means 6 cycles of weekly carboplatin paclitaxel, followed 1 week later by concurrent chemoradiation versus concurrent chemoradiation. Why this week later is so important? Because the meta-analysis of all the trials I did show you, combining chemo and chemoradiation, reported that when the interval between the end of chemo and the starting of chemoradiation is 1 week, there is no enough time for chemotherapy to induce chemoresistance, that it is also radioresistant. So it's very important to keep this short time. The trial was planned to enroll 700 patients. The number was reduced to 500 patients. The trial lasts 10 years, and in 10 years, the radiotherapy changed a lot. In fact, what they prescribe as a minimum necessary dose, 78 gray, it's not more enough with the modern radiotherapy. The trial has 2 primary endpoints, progression-free survival
and if progression-free survival was positive, overall survival should be analyzed. Just one last point, the follow-up, how these data were evaluated. Every 3 months for 2 years and every 6 months for 5 years. How? CT scan was performed at physician discretion. What was mandatory was the gynecological visit. What kind of patients were enrolled in this trial? I will move here because I have light. This is a low-risk, locally advanced population. 76% of the patients have stage 2B, 10% have stage 1, stage 3 and 4 were 14%. 40% of the patients had node positive, 60% node negative. What kind of radiotherapy? This is a 10-year-old trial, and the radiotherapy in 10 years changed a lot. Only 30% of these patients receive modern radiotherapy in brachytherapy, given in combination with brachytherapy, which is very important because modern radiotherapy, when applied to external radiotherapy, reduces toxicity, but when applied to brachytherapy, increase local control and survival. And the trial was positive. At 5 years, 64% of patients were free of progression in the chemoradiotherapy arm versus 73% of patients in the induction chemotherapy plus chemoradiation arm. And overall survival was 72 versus 80%. And 80% is exactly what Embrace suggests is given with modern radiotherapy alone. So the key question here, if what induction chemotherapy add to modern radiotherapy. But unfortunately, we know that it had toxicity and jeopardized quality of life, which is worsened for the first year after treatment. 30% of the patients did not complete subsequent chemoradiation because of adverse events related to induction chemotherapy, and 32% of patients were unable to receive the 5 cycle of cisplatin in combination with chemoradiation. Quality of life was worsened and it became normal after 1 year after completion of treatment. But what is interesting to me is that the advantage of induction chemotherapy seems to be mainly, and this is reasonable, in the distant control, not in the local control. Local control here is 84%. We are quite distant to the 92% of local control that we obtain with modern radiotherapy. But here, the colleagues suggest that the benefit is it is in distant metastasis. My question is that how we can sure about that if a CT scan was not done in the same way in the 2 treatment arm. And there is another suggestion coming from the forest plot that suggests that in the 30% of patients that use modern radiotherapy, the advantage of induction chemotherapy is not reported. And there is something that does not make any sense to me, and it seems that in patients with node-negative tumor, induction chemotherapy works better, which is not sense because I expect that in patients with higher risk, if I add something, I obtain something more. That is interlaced. I want to remember that the population that was treated in interlace is completely different with respect to the population that was treated in Keynote 18. This is very important for me to stress because when I think about an alternative to interlace, I think about modern radiotherapy. I do not think about modern radiotherapy plus immunotherapy.
The population that we enrolled in Keynote 18 is a completely different population. We enroll patients that have 56% stage 3 and 4, 85% node positive, 22 in the para-aortic area. We use modern radiotherapy in about 90% of the patients, and the dose was appropriate because 87 gray were given to this patient. So, on the top of modern radiotherapy, the addition of immunotherapy significantly increased progression-free survival, 11% more patients free of progression at 2 years, with a 30% reduction in the risk of progression. The data were confirmed at the 3-year follow-up, 32% of patients free of progression, and the data were confirmed at the final analysis with much less patient censored. That means that the data are very consistent and the shape of the curves very well separated over time. But it's not only progression-free survival, it's also overall survival. When I look at these are the forest plot of the first interim analysis and the second interim analysis. Look at the stage 1B2 to be node positive. These are the patients that now we call FIGO stage 3C. Look at the hazard ratio at the first interim analysis, 0.91. Look at the hazard ratio at the second interim analysis, 0.85. What has changed here? The number of events. Forest plot are event-driven analysis. The more progression we have in this subgroup, the larger is the benefit. And that's the reason, in my opinion, that makes it so totally unfair that the authorities did approve pembrolizumab only in stage 3 and 4 when the trial was not powered to detect a difference according to the stage, but was powered only for the intention to treat population. And I told you, it's not only PFS, it's overall survival. At 2 years, we have 8% more overall survival in patients treated with the pembro in combination with the chemoradiation, with the 33% reduction in the risk of progression. And these data were confirmed at the final analysis. The final analysis here was 3-year overall survival, was not the median overall survival, because this population now with modern radiotherapy is a very good prognosis. And these data were maintained even though 33% of patients treated with placebo receive immunotherapy after progression. The toxicity is very, very good. I was scared, I can confess, at the beginning, but when you look at the picture of the toxicity, just a few more grade 3 adverse events, very few, 5% more serious adverse events. When you look at the discontinuation, 6% more patients discontinued any treatment because of adverse event. No patient discontinued all treatment because of adverse event, and no deaths, obviously. And what you have to take care, immune-related adverse event. The most frequently reported toxicity were anemia, nausea, and diarrhea, very similar between the two treatment arms, particularly diarrhea, and this did not impact on the quality of life of our patients. So for this reason, the authorities, FDA and EMA, did approve for stage 3 and 4 according to FIGO 2014. That means patients with vaginal and parametrial involvement, bladder and rectal involvement, regardless lymphnodal status. What is the future? We are trying to move forward in locally advanced disease. This is the EVOLVE cervical trial using a bispecific anti-PD-L1, anti-CTLA-4 in the maintenance setting, not in combination, only in the maintenance setting or locally advanced disease.
This trial has been closed in US because FDA considered the control arm not appropriate after the approval of pembrolizumab, so this trial, regardless the results, will never have the approval by FDA. There is placebo here in the control arm, and I'm very curious to see the results and also the toxicity of the bispecific. And so, when I did design Keynote 18, I did realize that the most important part of Keynote 18 is not pembro, is the good quality of radiotherapy. And I think this is something we have to fight for our patient. Modern image-guided radiotherapy is the new standard of care, providing 92% local control and 80% overall survival. In the context of this radiotherapy, for stage 3 and 4 patients, pembrolizumab did report to increase PFS and OS. To me, the role of induction chemotherapy in the context of modern radiotherapy need to be evaluated, and that's the reason why all the guidelines now report a level 2 evidence for induction chemotherapy. Thank you so much for your attention. Bueno, buenas tardes para todos. Primero agradecer al comité organizador por la invitación a dar esta charla. Voy a hablar de Paula, Gloria y Marta. Ellas tienen un diagnóstico de cáncer de cérvix, pero esto no las define. Ellas son esposas, son madres, son hijas, son hermanas y lo que quieren buscar es curación con calidad de vida. En nuestra región no solamente enfrentamos fronteras geográficas, enfrentamos barreras de acceso, tecnológicas y estructurales. Por eso nos preguntamos si en la era de la inmunoterapia y las nuevas moléculas sigue siendo la calidad de la radioterapia local un factor determinante en la cura. Por eso el día de hoy vamos a hablar qué aprendimos de los estudios Embrace e ir de la era 2D hacia la precisión adaptativa 4D. Estos son mis conflictos de interés. Entonces, nosotros como radiooncólogos tratamos durante décadas tumores de cérvix de manera puntual, creyendo que todos estos tumores tenían una morfología de pera, ¿cierto? Con esta indicación, entonces, subtratábamos tumores grandes y sobretratábamos o sobredosificábamos órganos a riesgo, con un control local modesto, como ya la doctora Loruso mostró. Solo le podemos dar a lo que podemos ver. Por tanto, es sumamente importante que nosotros podamos realizar el estadiaje pertinente y adecuado para nuestras pacientes, teniendo en cuenta la importancia de la realización de resonancia magnética pélvica contrastada con gel vaginal y la realización del PET-CT para poder evaluar la enfermedad a distancia y el N. Porque el N, como ya lo hemos visto, es el factor pronóstico más importante en esta enfermedad y confiere un riesgo aumentado para poder pensar en hacer intensificación de tratamiento. Vamos a ir entonces desde el retro-Embrace, donde esta era la prueba de concepto, el Embrace 1, la validación observacional, y este fue nuestro benchmark para poder mirar de aquí en adelante si podíamos hacer las cosas mejor. El Embrace 2, la intervención, y el futuro, Embrace 3 y los marcadores moleculares. Realmente vale la pena pasar de 2D a 3D, ya que en promedio mejoramos la sobrevida global de nuestros pacientes en un 25%. Aprendimos que nuestro estándar de oro para poder evitar la repoblación celular debe ser terminar el tratamiento completo en menos de 50 días, ya que cuando nosotros nos demoramos por encima de los 56 días como desviación aceptable, por cada día que aumentemos
ese tiempo total de tratamiento vamos a perder entre 0.6 a un 1% de control local. Y como ya lo hemos visto, control local en cáncer de cérvix es igual a sobrevida. Conocimos más factores de riesgo, entre ellos que el adenocarcinoma y los carcinomas adenoescamosos son histologías radioresistentes, que el tamaño tumoral residual previo a la braquiterapia, cuando es mayor a 30 centímetros cúbicos, es un factor importante para la recurrencia, y que la presencia de necrosis tumoral pues era un indicador de hipoxia y radioresistencia. Pero ¿cómo vamos a saber esto si no hacemos resonancias magnéticas prebraquiterapia? ¿Y cómo voy a mejorar el tratamiento y cómo voy a indicar una mejor dosis para mis pacientes si no tengo esta información? Entonces vimos cómo el hecho de nosotros poder dar tratamientos adaptados a las necesidades individuales, antes tratábamos todo lo que creíamos que estaba. Ahora nosotros con la resonancia magnética podemos adaptar volúmenes dependiendo del riesgo que tenga el paciente, basado en la enfermedad macroscópica, la probabilidad de extensión local y la enfermedad que se tuvo antes de empezar la quimioradioterapia. A esto se le llama adaptación. Con esto entonces tenemos un 92% de control local de la enfermedad y una sobrevida global a 5 años de un 74%, y este ha sido nuestro benchmark de aquí en adelante. Pero entonces, para nosotros poder lograr estos resultados, pues se hace importante que las pacientes tengan un tratamiento óptimo de braquiterapia. Y para nosotros tener o buscar ese tratamiento óptimo, pues tenemos que hacer braquiterapia intersticial. En el Embrace 1, el 42% de las pacientes tuvo braquiterapia intersticial. Vamos a hablar solo de Colombia. Solamente 8 centros en nuestro país de 33 podemos hacer braquiterapia intersticial. Por lo tanto, es un tratamiento que es consumidor de recursos, ¿cierto? Y este punto lo voy a elaborar más posteriormente. También empezamos a entender nuevos marcadores basados en resonancia magnética de imágenes para poder ver cómo nos podíamos guiar en qué pacientes podrían ser tributarios o no, o que tuvieran necesidad o no de nosotros utilizar agujas, ¿cierto? Y este es el T-score. El T-score nos ayuda a determinar de una manera más objetiva qué paciente requiere qué tipo de intervención, ya sea intracavitaria o intersticial. Y nuevamente, la resonancia es la que nos ayuda a realizarlo. También nos ayuda a ver o a perfilar cómo ciertos pacientes pueden tener más riesgo de enfermedad local o a distancia, teniendo en cuenta un T-score de más de 9 puede estar más correlacionado con fallas sistémicas, por tanto guiarnos a hacer intensificaciones de tratamiento. La morbilidad, esta parte es supremamente importante porque queremos curar nuestras pacientes, pero también darles calidad de vida. Con la nueva tecnología, pues definitivamente la morbilidad tardía, por eso es el concepto de LAPERS, ¿cierto? Síntomas persistentes tardíos. Entonces está por debajo del 10%, tanto para el recto, vejiga y la vagina. También, obviamente, tenemos que reintroducir estas pacientes. Esto es una enfermedad de pacientes jóvenes. Entonces, tenemos que recuperar nuestras pacientes para que vuelvan a tener una vida sexual adecuada, ¿cierto? Entonces, de ahí deviene el punto recto vaginal para evitar estrecheces vaginales, dispareunia, entre otros. También, ¿a cuántos no nos ha pasado que las pacientes tienen estenosis ureteral, ¿cierto? Entonces quedan con sus nefrostomías y todo. Entonces, el ureter es un órgano a riesgo que es olvidado. ¿Por qué? Porque usualmente no se tiene en cuenta en las dosimetrías. Y esta parte también tenemos que empezar a evaluarla y a tenerla en cuenta cuando evaluamos nuestros tratamientos. Y este es el punto de corte de dosis que nosotros tendríamos que utilizar para disminuir la probabilidad de generar estenosis ureteral. Entonces, también
y esto lo hablábamos esta mañana, bueno, ¿por qué nosotros esperamos 9 a 12 meses para poder pensar en una reirradiación de un paciente? Porque sabemos por todos los estudios de Embrace que la probabilidad de que se presenten síntomas luego de los 12 meses es más remota. La toxicidad que se va a presentar en los primeros 12 meses, como muestra la gráfica. De ahí en adelante, miren cómo el grado 0 se dispara y el grado 2 o menor empieza a bajar. ¿Listo? Entonces, también incidimos en la recurrencia. La tecnología nos ha permitido disminuir la probabilidad de recurrencia, tanto local e incluso la recurrencia a distancia. Pero entonces pasamos de la observación a la intervención. Por tanto, teníamos que mejorar la tecnología y saber si de ese benchmark de Embrace One que teníamos, podíamos hacerlo mejor. Mejorando la intervención de braquiterapia intersticial de un 42 a un 74%, mejorando la tecnología de radioterapia, incrementando la dosis a ganglios linfáticos, poniendo restricciones más severas para poder disminuir la toxicidad. Teníamos que subir la vara. Con esto, entonces, estos son los resultados. Cuando colocamos a la izquierda los resultados a 3 años y el comparativo a la derecha a los 3 años de Embrace 1 contra Embrace 2, logramos mejorar en al menos 1 a 3 puntos porcentuales lo que ya teníamos. En control local, control nodal pélvico y paraórtico y enfermedad incluso a distancia subiendo a un 88%. La toxicidades que ya per se eran bajas, actualmente están con estos resultados en menos del 3 a 5%. La sobrevida global a 3 años de 87% y en los pacientes de alto riesgo de 84%, con PFS a 3 años de 73% en los pacientes de alto riesgo. Entonces identificamos que definitivamente no solo es radiación, hay un perfil de pacientes que tiene alto riesgo y por tanto requerimos intensificación de tratamiento y como ya vimos previamente, la inmunoterapia es aquella que nos va a ayudar a hacer sinergias con el tratamiento local. La morfología no lo es todo, la anatomía no cuenta toda la historia. Entonces, como radiooncólogos, nosotros también tenemos que empezar a entender que puede haber marcadores moleculares, ¿cierto? Radiómica, hallazgos que nos puedan ayudar a poder determinar mejor qué tipo de tratamiento y cómo vamos a intensificar las dosis en nuestros pacientes. Y vemos como basado en los resultados del BioEmbrace, vemos que pacientes que tienen PDL1 positivo, P10 positivos, necesitan incluso dosis más alta de 85 a 90 grays. Entonces, por eso el punto de corte, cuando uno empieza a leer 70 grays, eso realmente no es nada. Por eso el nuevo paradigma es la inmunoradioterapia y la braquiterapia guiada por imágenes adaptativa, integrando la terapia sistémica a una óptima terapia local para obtener mejores resultados, pero basados en la estandarización y calidad de las intervenciones. Cada una de las cosas que nosotros medimos en los tratamientos pues tiene un porqué. Algunas para control local de la enfermedad, otras para evaluación de toxicidad y prevención de la misma. Adicionalmente, para poder ver qué paciente tiene más riesgo, menos riesgo de recurrencia, entre otros. Todo esto que yo les acabo de decir está basado en resonancia magnética, en un uso intenso de la resonancia magnética. Entonces, ¿cuántos de todos los aquí presentes tienen una resonancia dedicada para radioterapia? Muy pocos, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos entender cómo podíamos optimizar mejor ese uso de la resonancia y en qué momento para poder hacer un tratamiento óptimo en la braquiterapia y que no fuera inferior al Embrace 2. Entonces, de ahí sabemos que si estadificamos con resonancia magnética, hacemos PET,
hacemos una resonancia magnética prebraqui y hacemos una braquiterapia con aplicador in situ, pero en vez de hacer resonancia hacemos tomografía con ultrasonido transrectal, transabdominal, eso es equivalente en una prueba de concepto del retroláser a el realizar resonancia magnética con aplicador in situ. Por tanto, ¿por qué? Porque las tomografías son ampliamente difundidas, eso lo tenemos todos. Nosotros ya tenemos un tomógrafo simulador, ¿verdad? Entonces, para poder garantizar la calidad, pues empezamos a trabajar el siguiente paso. ¿Cómo hacer que estos resultados sean ampliamente difundidos y que la gente pueda tener acceso a esto? Entonces, de ahí deviene el Embrace 3 Impact, donde se va a evaluar este tipo de intervención. El seguimiento, y aquí quiero esta parte es sumamente importante. Ya hablamos, el seguimiento debe ser con resonancia magnética a los 3 meses. 83 a 87% de los pacientes responden esa temporalidad. Sin embargo, tenemos un porcentaje de respondedores tardíos. Por tanto, si yo tengo una cinética de descenso de mi tumor, y antes medía 12 centímetros, en la prebraqui mide 8 y en la resonancia de 3 meses mide 4, 3, etcétera, pues una cinética de descenso, yo debería esperar 3 meses más a una resonancia del 6º mes y ver cómo se comporta, no catalogarlo desde el 3er mes como una enfermedad persistente o refractaria, ¿cierto? Entonces, de ahí es que luego del 6º mes, y si todavía tengo sospecha, al 6º mes, más o menos el 93% de las pacientes han respondido. Si luego del 6º mes yo persisto con la sospecha, esa paciente ahí ya se le puede hacer el PET-CT y la biopsia pertinente. Entonces, la braquiterapia actual es una braquiterapia personalizada. ¿Sí? Cada paciente es diferente, cada tumor es diferente. Por tanto, el acceso a tecnología nos permite poder dar un tratamiento específico a las necesidades individuales de cada paciente y poder buscar controles locales en tumores que se pensaba podían ser intratables, como estos casos que les estoy mostrando acá. Tumores de casi 800 centímetros cúbicos. Este había sido uno de los implantes más grandes que habíamos hecho en la institución, con 38 agujas. Y este es el control de diciembre, 32 meses después del tratamiento. De ahí queremos pasar de esto a esto. Y en resumen, ¿qué aprendimos de estos estudios? Que la resonancia magnética es obligatoria, que tenemos una relación dosis-respuesta y que el punto de corte mínimo para yo tratar a un paciente es 85-90 grays, que debemos buscar adaptación, ¿cierto? Cada vez que el paciente viene a tratamiento, el tumor va siendo más pequeño y dentro de todo esto, el uso de agujas o tratamientos intersticiales es imperativo. La toxicidad derivada de estos tratamientos es poca y es manejable si se hace bien. Y el nuevo estándar de tratamiento es la braquiterapia guiada por imágenes, la IMRT o la intensidad modulada o la arcoterapia volumétrica y la combinación de quimio-inmunoterapia para el cuidado de nuestras pacientes. Este es un resumen de lo que acabo de decir, son todos los estudios, esto no se debe hacer del todo, pero para que tengan toda la información de los 5 estudios más importantes en cáncer de cérvix. Y la precisión guiada por la imagen más la sinergia con terapias sistémicas, inmunoterapia, han convertido el cáncer de cérvix avanzado en una enfermedad curable. Los invito a leer la guía recurso estratificada que publicamos recientemente aquí con René y varios colegas de Latinoamérica, de los cuales tuvimos la oportunidad de participar. Importante, el éxito está en la educación y por eso es importante mostrar y enseñarle a otros cómo se puede hacer. Tenemos que aumentar la capacidad operativa y recurso humano entrenado para poder hacer este tipo de procedimientos
Y hemos realizado el año pasado el First Latin American Masterclass in Brachytherapy para Latinoamérica con más de 400 asistentes aquí en Medellín. Superamos límites, construimos legados. No se trata solo de técnica, sino de visión, propósito y confianza en lo que hacemos. Y muchas gracias para todos. Thank you so much for having me again. And it is an honor to get to present a little bit about recent changes in the management of early stage cervical cancer. So I think we've heard a lot about cervical cancer this morning. We know it's a widespread disease, a disease the burden of which weighs heavily towards low and middle income countries. Local spread, of course, involves the stroma, the vagina, and the parametrium. And we also know that in cervical cancer, lymphatic spread occurs early through the pelvic, then common iliac, into the para-aortic lymph nodes. Rarely, we also do see hematogenous spread. Staging for cervical cancer, as we know, had a big update several years ago. Traditionally, we did not use imaging information to define cervical cancer stage, and fortunately, that outdated model was updated in 2018. This is the contemporary cervical cancer staging system, and what we're really going to be talking about today is cervical cancer at the 1B2 and earlier stages. You can see that this disease, when it is in the early stages, has good survival outcomes. And what we're really talking about today, because of that, is how we preserve and balance these good survival outcomes while reducing the toxicity of treatment. So traditionally, we have reserved simple surgery only for what sometimes gets called microinvasive cervical cancer. So this is stage 1A1 disease, and particularly for stage 1A1 disease without lymphovascular invasion. And traditionally, for early stage disease, which was traditionally defined as 1A2 to 1B2, we have used the radical hysterectomy. And we've had many debates about how radical hysterectomy should be provided for these patients. But there has been, in the last couple years, a major sea change in how this cancer is going to be managed, and I think a large change for all of us who practice surgical gynecologic oncology. So again, I'm not going to be speaking a lot on fertility preservation in this talk, but in the traditional model, when we offered these operations, either a simple hysterectomy for microinvasive disease or a radical hysterectomy for early disease, there was a fertility-sparing version of each of these operations. So just a conization for the early stage disease and a radical hysterectomy as the analog, or excuse me, radical trachelectomy as the analog of radical hysterectomy. So I know most of us will be familiar, but just to review the difference, when we do a simple extrafascial hysterectomy, we take the uterine arteries right at their junction with the uterus, and we, when we do a radical hysterectomy, we take those vessels out at their crossing over the ureters for a modified or at their origins. Now, while it seems like a small modification in the surgical technique, it has major consequences for the patient. So when we do a radical hysterectomy, intraoperative complications are much more common, and postoperative complications are more common. And importantly for the patient, there are long-term complications as far as urinary and fecal function. There is sexual dysfunction, financial toxicity, and there are training concerns about this operation, which is significantly harder to teach, and
given that the cancer often occurs in low-resource settings, it has been difficult to train the surgeons that really need the experience with this operation in this operation. The idea of conservative surgery really arose out of a finding that when we do radical hysterectomies, there is a subgroup of patients, when we look at the perimetrium, that extra tissue that we resect, we find no evidence of any disease, including microscopic disease. So the late and great Dr. Fromowitz published this paper in Obstetrics and Gynecology in 2019, in which 350 patients were reviewed who underwent radical hysterectomy. And in that group of 350 patients, the rate of perimetrial involvement was about 8%. But they were able to define a subgroup in this study of 125 patients who had 0 cases of perimetrial invasion. And these are patients who had small tumors, smaller than 2 centimeters, had no lymphovascular invasion, and had no involvement of the pelvic lymph nodes. This is not the only study that has been able to define a low-risk group for perimetrial invasion. We are not going to cover each of these studies one by one, but you can see that there are 5 studies listed on this slide, each of which uses slightly different criteria to define groups of patients who had radical hysterectomies that have a less than 1% risk of perimetrial involvement. And what you can see about these criteria that are common to all, or which criteria are common to all of these studies, is in general, we're looking at small tumors, so 2 centimeters or less. Often we are looking at depth of invasion as a predictor, so a 10 millimeter or less depth of invasion in general is predictive of a low risk. Some of these studies look at lymph node involvement, which of course is difficult to predict preoperatively, and some of them use LVSI to define this group. So I'm not going to talk about this slide all at once because it's a busy slide, but it's one that I like because it puts all the information together, and you can go back to it and review it if you'd like. But there are now 3 trials that all came out in quick succession that really give us a justification that is more than theoretical for adopting less radical surgery for early stage cervical cancer. And one of these is a randomized trial, and I think that is always our strongest evidence, but there are also 2 important single arm observational studies, CONSERVE and GOG 278, that are different than the SHAPE trial, and I do think provide us with some important additional information that we don't get from the SHAPE trial. So I'll spend the rest of my talk just reviewing the data from these studies and what I think we can learn from them. So the first of these to be published was the CONSERVE trial. CONSERVE was designed to evaluate the safety and feasibility of performing conservative surgery in women with early stage cervical cancer with favorable pathologic characteristics. And other than feasibility, as a secondary outcome, it was interested in looking at 2-year recurrence rates and to determine the rate of residual disease in patients who are undergoing hysterectomy. It also was interested in looking at pelvic lymph node involvement and to assess quality of life after these more conservative surgeries. It was a prospective single-arm study, as I've said, and it included 100 patients. The inclusion criteria, so there's the inclusion criteria for all of these studies are unfortunately slightly different, but overall very similar. So for CONSERVE, they included stage 1A2 or 1B1 cervical cancer with tumors that were 2 centimeters or less in diameter. They included patients that had no LVSI, so you could not have LVSI and get into this study. They included any grade of squamous cell carcinoma, but only grade 1 and 2 for adenocarcinoma, which is an important difference from some of the other studies.
You were required in this study to have negative margins on your cone, and the cone margins and ECC margins had to be not only negative for cancer, but they needed to be negative for dysplasia. Cervical stromal involvement needed to be less than or equal to 10 millimeters on your conization, and you needed to have a negative CT or MRI. They offered 3 surgical options in this study. So for patients who desired fertility, they could undergo conization and pelvic lymph node assessment only. Patients that were not desiring future fertility underwent conization, if eligible, and then a simple hysterectomy. And then there was also a small group of patients who had been diagnosed inadvertently at a hysterectomy that was not planned for cervical cancer, and those patients could be enrolled postoperatively as long as they could undergo pelvic lymph node assessment as well. So the study included 44% of patients who had the fertility-preserving procedures, and then the remaining patients were those that had either the incidental hysterectomy, 16%, or had a cone followed by a hysterectomy, 40%. So one thing to note in this study is that over 80% of patients do have conizations, and this is a theme in all of these studies, that these patients have conization before their definitive surgery. The lymph node rate was 5% positivity. The residual disease rate in the hysterectomy specimen following the cone was only 2.5%, and the rate of recurrence was really reassuringly low at under 5%, so 4% overall. One of those recurrences was in the cone group, and interestingly, a number of these recurrences were in the inadvertent hysterectomy group, which is a small group. So now to GOG 0278. This is a very similar type of study. This is also an observational study. The primary outcome in this study was actually about change of function with conservative procedures, but the outcome I think we're all most interested in is the efficacy outcome, which was a secondary outcome. So in this single-arm prospective study, there were 224 patients. The patients that were included were slightly different. They did include 1A1 but with LVSI in this study, patients who were not included in conserve. They included any grades, so they included the high-grade adenocarcinomas that were not included in the conserve study. They had the same size criteria and the same depth of invasion criteria. They did require a negative conization, negative margin conization, excuse me, and they required cross-sectional imaging showing no evidence of metastasis. There were 2 procedures that were allowed, so cone biopsy or simple hysterectomy, and you did have to have sentinel lymph node dissection with or without you had to have a complete pelvic lymph node dissection with or without sentinel lymph node biopsy, which was optional. So in this study, 66% of the patients had a hysterectomy and the remaining third had the cone. The majority of these patients had 1B1 disease. Most patients had squamous cell carcinoma, and the vast majority of the patients underwent minimally invasive procedure. That was also true in conserve, and that's the case in all of these studies. Most of these procedures are minimally invasive. Bladder and bowel function, which again, as you remember, was the primary outcome of this study, decreased slightly immediately after the procedure, but recovered quickly. 13 patients required radiation, so 6.5% for either positive nodes or deep stromal invasion. 3 recurrences occurred, and that's a rate of 1.5%, and all of these were in the conization arm and were salvaged with a simple hysterectomy. So really fantastic cancer control outcomes. And 31 of 67 patients in the cone group expressed a desire to become pregnant during the follow-up, and 15 became pregnant in the study, corresponding to 16 pregnancies, suggesting that these very, very good obstetrical and fertility outcomes after
these less radical surgeries. So now I think the study that for me was really the practice-changing study, which is the randomized trial completed, led by Dr. Marie Plante, the SHAPE trial. So this is the schema for the SHAPE trial. This is a trial that took a low-risk patients. We'll cover the inclusion criteria on where you can see them a little better, but randomized them to simple or radical hysterectomy and followed them for a primary outcome of pelvic recurrence at 3 years. It was a non-inferiority study, and as I'm sure remember, the goal of a non-inferiority study is to show that a new, less toxic treatment is not worse than the standard of care. And when you do that, you have to decide on what does not worse mean, right? Because if you exclude, the null, then actually it's better. So what non-inferior means is that you have to pick some amount of worseness that you're willing to accept, right? And it's a key decision in these kinds of trials because it really affects how big a trial you need to run, and it also affects how credible a trial that you are running. And so it's important to just note that the non-inferiority margin was picked as 4 percentage points. And there's no, I don't think, truly scientific way to say what is a right inferiority margin. It's a compromise always between wanting to get the most precise study that you can get with running a feasible study. The inclusion criteria for the SHAPE trial were patients with stage 1A2 with LVSI through 1B1 disease that was less than 2 centimeters. They included, like the GOG study, all grades of squamous adenocarcinoma and adenosquamous disease. They required either a cone showing stromal invasion less than 10 millimeters or an MRI that showed less than 50% invasion. And they did allow LVSI, which was a difference, and there was no requirements about the margins of the cone in this study. As I said, the intervention was either simple hysterectomy with lymphadenectomy or a radical hysterectomy as the standard of care. They included ultimately 700 patients that were equally split between the arms. 91% of these patients had stage 1B1 disease. 80% had a conization before their hysterectomy, and 3.6 had positive nodes. This is the primary figure that shows their primary analysis, which was pelvic recurrence at 3 years. And you could see that in the simple hysterectomy group, the rate of pelvic recurrence at 3 years was 2.5%. And in the radical hysterectomy, it was 2.2%. And this difference was a difference of 0.35 percentage points, and the 95% confidence interval does not include 4%, a positive 4 percentage points. So that means that the study did meet its primary outcome, and by this definition is non-inferior. Now, when you look at this 95% confidence interval, what you have to say is that this data is consistent with a inferiority of up to about 2 percentage points, right, for radical hysterectomy. I'm not saying it suggests that it is, but it's consistent with, and that's just the nature of these studies. And so you have to say, is that a tight enough non-inferiority margin for me? I think for many of us, we think within 2 percentage points is fine. But I think, again, this is a matter of judgment and interpretation. The other outcomes they reported was recurrence, not just in the pelvis, but overall recurrence. The recurrence rate was 4.3% in the simple hysterectomy group versus 2.9% in the radical hysterectomy group. Again, that slightly favors radical hysterectomy, but absolutely not statistically significant. And the deaths, there were 7 deaths in both groups, and no hint of any association there. But what matters, and I think what is worth noting, is that they were able to show that the simple hysterectomy had a lower adverse event rate that was statistically significant for any adverse event before 4 weeks
the any adverse event rate also after 4 weeks also favored simple hysterectomy, so 53 versus 60% of any adverse event 4 weeks out, but that didn't reach statistical significance. But urinary retention and incontinence were statistically significant at all time points and favored simple hysterectomy. So where does that leave us? Well, for patients with small superficial tumors, simple hysterectomy is non-inferior to radical surgery. There is an outstanding question about the optimal surgical approach to simple hysterectomy. The vast majority of all of these cases were done with minimally invasive surgery, and the outcomes were good. And so that is an argument for saying that you can maybe do this with minimally invasive surgery. But of course, there's no randomized trial of minimally invasive surgery in this setting. And we do know that in the radical hysterectomy setting, the randomized evidence certainly favors minimally invasive surgery. So I think this is definitely an unanswered question. And the good news is that in this low-risk population, recurrence is rare and often salvageable. So you can tell these patients, however you're going to do their surgery, they're very likely to do very, very well. Thank you so much for your attention. ¿Tenemos preguntas en el auditorio? Hola. La pregunta es para el doctor David Martínez, Jameson, ginecólogo oncólogo. Doctor, en los sitios que no se dispone de braquiterapia, pero por el contrario dispone un equipo con IMRT, SBRT, ¿hay alguna duda razonable de que se pueda reemplazar la braquiterapia con radiocirugía cúpula o ya hay suficiente evidencia y debería contarse con un equipo de braquiterapia y, como usted nos dijo, pues con intersticial? Esa es una pregunta muy importante y gracias por traerla a la mesa. Digamos que no se habló de eso porque no hacía parte de lo que íbamos a comentar, pero tenemos 6 a 8 estudios donde podemos mostrar que la braquiterapia es irreemplazable en el tratamiento del cáncer de cérvix. El cáncer de cérvix es una patología sumamente dosis dependiente y por más que yo quiera calentar el centro con una radiación que viene de afuera hacia adentro, jamás voy a llegar a la dosis que llego con una braquiterapia calentando desde adentro. ¿Listo? Entonces, realmente el ejercicio, y sé que en algunos lugares se hace, de hacer radiocirugía en vez de braquiterapia, eso realmente está proscrito, eso no se debe hacer porque es completamente, digamos, antiético, porque hay estudios que muestran que no se debe hacer. Incluso la peor braquiterapia, que es 2D, es superior a la radiocirugía en un 10%. Gracias. Tengo una pregunta que puede también ir para el doctor David y la doctora Lorusso. I'm going to direct it in English. I have a question about induction chemotherapy. You talked to us about high quality radiation therapy that was due to the long extent of the interlace trial, not like as equivalent as we do today, Do you think there's a role, or what do you think about future studies that should include that high quality that achieves local control of 92% now added to induction chemotherapy? Do we have any information on this context? Can we apply it? Pembro, it's a very good medication, but it's very costly here. Our system is not so wealthy, so it's kind of a difficult situation. So what do you think about induction chemo? Should we proceed or pursue further studies, or are there any information available to date? That's a very interesting question. I'm not aware of randomized trial, because this is the answer we need. A randomized trial using induction chemotherapy before modern chemoradiation. This is the information that we need. I'm not aware that there are trials doing that. I know that there is a trial of GOG trial using induction Pembro before modern chemoradiation. I don't know what will be the results, but it seems interesting because in other solid tumor, induction immunotherapy seems to work. I do not see the possibility to combine, because this is another frequent question, induction chemotherapy and chemoradiation in combination with Pembro.
To me, it's too much in terms of toxicity. From Interlace trial, we have seen that up to 30% of patients is not able to complete chemoradiation. In Keynote 18, 20% of patients discontinue any treatment. So to risk to jeopardize the completion of chemoradiation in about 50% of patients, to me, it's too much to integrate the two strategy. I think that, as I try to explain, induction chemotherapy is a good opportunity for the data we have now in a setting in which we cannot provide the modern radiotherapy that is one that has been reported and what we use in Keynote 18. It seems that induction chemotherapy compensate in such a way an old-fashioned radiotherapy. So where it is not possible to provide modern radiotherapy, for sure induction chemotherapy is an opportunity. Pay attention to the type of patient that were in the trial. The trial excluded patients with vaginal involvement and para-aortic lymphnodal involvement. We have no data at all in these patients. So for people that want to integrate induction chemotherapy and believe in the data, because for me, it's not only the control arm which is not the best. For me, it's the methodology of the trial that I struggle a little with that data, to be honest. The way PFS was evaluated, the 41% less events in overall survival in the final analysis, that the trial has several methodological problems. But for people that does want to integrate induction chemotherapy, I think it should be done in the context of the population enrolled in the trial, which were 86% stage 1 and 2, 14% stage 3 and 4, 40% only node positive. So this is a low-risk, locally advanced population. And acknowledging the indirect trial comparison, if I have to put together the data of Embrace 1, which had a higher risk population, 10% more lymph node positive, a double number of stage 3 and 4, so a higher risk population. In terms of overall survival, they gave the same number of induction chemotherapy plus old-fashioned radiotherapy. So to me, the problem is, if I have modern radiotherapy, I will not give the toxicity of induction chemotherapy. That not only it's toxic, not only prevent 30% of patients to have appropriate chemoradiation, to conclude the program of appropriate chemoradiation, not only jeopardize the quality of life for 1 year and the data were presented, but to me, the worst thing with this strategy of induction chemotherapy, what I am seeing now, is that the patient does not complete chemoradiation. If you want to keep the 7-day interval, 80% of the patients are not able to complete the 5 cycles of chemotherapy in combination with chemoradiation. But even worse, what I'm seeing in Italy, the patient conclude induction chemotherapy and start the chemoradiation 1 month later, 2 months later. And this is terrible because we know that this is detrimental, but it's what is happening. So the message with induction chemotherapy should be very clear, and the guidelines move in the same direction. If you have modern radiotherapy, induction chemotherapy probably does not have nothing. But if you want to implement, keep on the rules of the trial. Maintain 1 week difference between the end of chemo and the starting of chemoradiation. Otherwise, this will jeopardize the treatment of our patient. And cervical cancer is not ovarian cancer, it's not endometrial cancer. If the patient recurs, in the best scenario, 2 years and a half later, the patient is dead. That's the reality. And the 2 years and a half are very painful for the patient. This is a tumor which is very painful. This is a tumor that we see, that the patients see, because the cervical cancer is open outside, you know, and this terrible vaginal discharge, so smelly. So this is a terrible tumor for our patient. We need to be
very careful in how we approach. Because if we wrong the primary approach, we do not recover the patient. That's the reality now. Yes. I'm Alejandro Rojain. I'm a GYN oncologist at MD Anderson. So we have been implemented like Pembro for chemo rats now for a while. So one of the things that has come up is we have had a number of recurrences while patients are on Pembro. And the question is, what are you guys doing in your institutions? Are you keeping the Pembro and adding carbotaxol bevacizumab, or you're stopping the Pembro and just giving carbotaxol bev? And I know that there is no right answer, but I'm just curious because we struggle with that all the time. That's a very interesting question. First of all, what we are implementing now is a stereotactic. If you have an oligoprogression during immunotherapy, we do not stop Pembro. We implemented stereotactic radiotherapy to treat the oligoprogression, and we go on with Pembro. And this strategy seems to work. If you have a massive progression, right now we do not have data of Pembro after Pembro, but we will have this data because there were 11% of patients in Keynote 18 that receive immunotherapy after immunotherapy, and we are analyzing this data just to look at if there is a signal of benefit. To me, it's according to the data we have in other diseases, it does not seem that the immuno after immuno, immediately immuno after immuno seems to work. What probably will work if the patient did not progress during immunotherapy, progress after, in that case you can consider to combine with chemotherapy and reintroduce immunotherapy. We need to provide the data about that. We are analyzing this 100 patients treated in Keynote with immuno after immuno, and I will provide the data in one of the next meetings. Thank you. That is also valuable if you classify the recurrences, is central recurrence, lateral recurrence, or distant recurrence. So that's how you can implement SBRT as rescue or salvage treatment with immune therapy. I have a question for Dr. Melamed. Dr. Melamed, what do you think about perform a conization with free margins as a triage to offer minimal invasive surgery and less radical surgery in early stage, low risk cervical cancer? Yeah, I think that conization is a key thing. I think it's a key diagnostic, and I think possibly a predictive biomarker for minimally invasive surgery in cervical cancer. This is just a thought. This is a theory. This is not, proven. But, if you look at Pedro Ramirez's data, the follow-up data that he published in JCO, it appears that the real harm, right, of minimally invasive radical hysterectomy was in patients who did not have a conization prior to their surgery. And also in that study, you see that there's a higher risk of peritoneal recurrence, right, after the minimally invasive radical hysterectomies. And if you put that together, and at least in my mind, when you look at all that together, it tells a story, and to me it feels like a story of contamination of the peritoneal cavity from the cervix when you're manipulating the specimen or at some point during the surgery. That feels to me like a very believable story, right? And if that's really what's happening, right, then if you removed the tumor, then theoretically it shouldn't matter. Just a theory, right? I think that if you're doing radical hysterectomy today, it's hard for me off trial to think about how you do radical hysterectomy minimally invasively. Looking at, Pedro's data, there'll be new data in a few years and that may all change, right? But for me, for radical surgery, I really believe standard of care is open surgery, and whether you have a negative cone or not. But if a patient is a candidate for less radical surgery because they meet, the criteria for shape, conserve, or GOG 278, then I think
your hands are freer. And in my own practice, I tell patients I don't know. I don't speak to patients with a high degree of confidence about it because I don't know. I say if you want to be the most conservative, if you're willing to have, an open surgery and have the recovery from an open surgery, the most conservative thing to do is just to do it open. And the truth is, a laparotomy is not a crime, right? In my practice, this is not a huge number of patients, and if they want to have an open surgery, I think it's fine, and it's the most conservative. And I agree so much with Dr. LaRusso is this is not a disease you want to mess up, right? You want to get it right, on the first shot. But I do think that for patients with a negative cone who want to have a minimally invasive surgery, understanding that it is a gray zone in the evidence, I think it's probably fine. And I have done it for patients, and I know that my colleagues are doing it, and I think it's consistent with what was done on the SHAPE trial. So I think it's certainly a reasonable thing to do, and I don't think it's a violation of the standard of care. And Alexander, can I ask you, and what about if the margins are positive? Because this is a very controversial point. You perform a conization, the margins are positive, MRI does not see apparently residual disease. What is your approach? Still minimally invasive or open surgery? Yeah, I don't think I would do a minimally invasive surgery, even a simple hysterectomy, personally, myself, unless there was a margin negative resection. I just wouldn't do it. To me, because this is my theory, and because I don't know of a proven way to make, and again, there's that wonderful data from Kohler about vaginal closure. There are moves that you can do, right? But because I'm not confident of any of that, for me, unless it's a margin negative cone, I personally am not interested in offering that surgery. Because again, for a simple hysterectomy, I just don't think it's such a big deal, to have an open surgery. Our patients do very well, ¿Tenemos alguna pregunta? Para acá, doctor Martínez, una pregunta. ¿Cuál es tu opinión de la radioterapia del Keynote A18? Sabiendo de que para el 2016 teníamos claro los datos del Embrace y el Keynote empezó en el 2018. La pregunta va, ¿las instituciones que tienen o cumplen calidad de Embrace, vale la pena intensificar con pembrolizumab? La respuesta es sí, debido a que la información que tenemos de los T3, T4, N1, pélvico y con compromiso paraórtico, estas fueron poblaciones de alto riesgo en los resultados de Embrace 1 y Embrace 2. Entonces, los resultados que tenemos sobre el Embrace 1 y Embrace 2 aquí, agregamos un 10% adicional de probabilidad de control local y sobrevida de las pacientes con el Keynote A18. Entonces, hay algo importante y es que el protocolo Embrace 2 es un protocolo consumidor de recursos y nadie lo va a negar. ¿Por qué digo esto? Porque son 74% de pacientes con braquiterapia intersticial. Nuevamente, hay gente incluso que hace radiocirugía para tratar de suplir una braquiterapia que no tiene. Pero si fuéramos más pragmáticos, podríamos plantear, venga, ¿por qué no invierto en un centro de braquiterapia para tratar pacientes, más de 1.000 pacientes por año, por 10 años, y me vale lo que me valen más o menos unos 10 a 20 pacientes de inmuno, ¿cierto? Si quisiéramos plantearlo desde esa manera. Pero es que también tenemos que tener en cuenta que estamos recuperando pacientes más jóvenes para reintroducirlas dentro de una vida productiva y que adicionalmente ese consumo de recursos del 74% con el Keynote A18 se los está bajando a un 24%. Por tanto, los centros de braquiterapia se pueden dedicar a hacer las cosas mejor en las pacientes que realmente lo requieren adicionalmente y a empezar a aplicar esa braquiterapia en otro tipo de localizaciones que también es necesaria, ¿cierto? Cuando pensamos en braquiterapia, pensamos en ginecología y ya, pero nosotros podemos tratar hígado, pulmón, labios, lenguas, piel, próstata, cáncer de cérvix, endometrio, sarcomas recurrentes, recto. Sí, hay un montón de cosas que en nuestro centro de braquiterapia se pueden hacer, ¿sí? Entonces, la realidad es que la braquiterapia no es solo ginecología, pero sí hace parte
fundamental y es piedra angular del tratamiento de la paciente con cáncer de cérvix y hay que hacerlo de manera óptima. Ahora, para responderte tu pregunta, la radioterapia del Keynote A18 es una radioterapia estructurada con estándares actuales, ¿sí? Y sobre ese estándar actual tenemos los resultados adicionales de mejoría en control local y sobrevida de las pacientes de alto riesgo, que son las N1 positivas. Sí, pero estamos hablando de más o menos de 800 millones por paciente. O sea, intensificar un paciente con pembrolizumab por año son 800 millones en Colombia. Ahora, por ejemplo, acá en Medellín, ¿cuántas unidades de radioterapia tienen, digamos, protocolo Embrace establecido? La mayoría no. ¿Cuántos cumplen realmente todo eso? Y en el Keynote, pues no lo aclararon. Simplemente en el protocolo general dicen que reciben una radioterapia estándar y ya. No da más detalles. Yo recluté pacientes para el Keynote A18 y era el PI de radioterapia para ese protocolo en Perú cuando vivía allá. Entonces, ahí logramos enrolar alrededor de 24 pacientes. Con todo lo que decía, el package de cómo se debía hacer el tratamiento de radioterapia era supremamente estricto, ¿sí? Hay un vendor externo que se llama ERT. ERT nos revisaba cada tratamiento, desde la radioterapia externa, ver que cumpliera los estándares, desde la braquiterapia por cada sesión. Yo le entiendo que hay factores económicos implicados en todo esto y digamos que esa no es la discusión específica, pero sí debemos pensar que algunas pacientes bien seleccionadas deberíamos tratarlas. Desde mi perspectiva como radiooncólogo, ojalá todos los centros hicieran lo que nosotros hacemos en el instituto y tuviéramos la disponibilidad de todos, pero no es así. Y está en nosotros poder mostrar que en cada centro debería existir la mejor tecnología para poder hacer el mejor tratamiento. Y con la gente entrenada, porque ese es otro punto. Bueno, vamos con la última pregunta. Sí, gracias. Es casi en el mismo sentido. Usted mencionaba que teniendo un equipo de resonancia en la sala de irradiación obtiene mejores resultados. Y obviamente eso es esperable. Existen en este momento diferencias estadísticamente comprobadas de sus resultados en sobrevida y en disminución de efectos secundarios, como para que tener un equipo de esos se convierta en un estándar exigible pues, por las autoridades competentes? Yo no tengo un equipo de resonancia en mi centro de radioterapia, ¿cierto? Entonces, lo que estoy comentando, o lo que comenté, ojalá lo tuviera, ¿cierto? Sin embargo, los centros de radioterapia del Embrace, todos tenían disponibilidad para hacer la resonancia con el aplicador colocado, ¿cierto? Entonces, por eso estamos haciendo Embrace Impact, Embrace 3, porque no todos contamos con resonancia, entonces a raíz de eso, poder hacer una resonancia magnética prebraquiterapia, que es lo que hacemos en el instituto. Hacemos una resonancia prebraquiterapia, hacemos una tomografía con aplicador in situ, hacemos ecografía transrectal y transabdominal para medir hacemos unas mediciones que se llaman NMDs, Near Maximum Distance, para parámetro derecho, parámetro izquierdo y longitudes, y eso se extrapola a la braquiterapia que hacemos con unas fusiones dentro del sistema de planificación. Retroláser y láser fueron estudios hechos en el Tata Memorial Hospital, que son las pruebas de concepto de Embrace Impact, porque los resultados fueron equivalentes a las pacientes tratadas con Embrace 1 y 2. Entonces, si esto nos sale bien como pensamos, los resultados de Embrace 2 con resonancia van a ser equivalentes a los resultados de Embrace 3 con tomografía y fusión de resonancia magnética hecha en una temporalidad previa a una semana antes. Pero ojalá todos tuviéramos, ¿no? Ojalá, imagínense. Entonces, eso es imposible de sostener. Bueno, thank you very much for the discussion.